Welcome back once again to Danny's Media. Now, ladies and gentlemen, you are not going to believe this. On this video, I really want you to understand the reason why we need to turn out in large numbers as voters in this country of Kenya so that we can vote against the government of President William Ruto come 2027 general election, because we are the only people that can bring change in this country of Kenya, not the united opposition leaders. We are the only people that can create change in this country of Kenya, because you can't believe that as we speak right now, controller of budget have now revealed to Kenyans that Ruto in 9 months have spent more than 1.3 billion on abroad travel, translating to 145 million every month, 56 million per week, 5.2 million per day. If he's not lying, he is traveling, which is true. If you don't see President William Ruto on top of his sunroof vehicle campaigning across the country of Kenya together with his crew and a Kenya Kwanza government in the name of development project, you will see William Ruto leaving the... Turejea hapa nchini ambapo msimamizi wa bajeti serikalini Margaret Nyakango sasa anasema kuwa taasisi kuu za serikali bado zinaonyesha utepetevu katika utumizi wao wa bajeti. Katika ripoti yake ya miezi 9 ya bajeti ya serikali kuu, Nyakango amesema ikulu ya rais pamoja na bunge zimetumia pesa nyingi katika usafiri, kinyume na taarifa ya rais kuwa safari hizo zitakatizwa ili kupunguza matumizi ya kiholela. Steven Leto na taarifa hiyo. Rais William Ruto anapoendelea na ziara yake bara Ulaya, msimamizi wa bajeti za serikali Margaret Nyakango ametoa ripoti ya matumizi ya pesa ya miezi 9 inayoonyesha kuwa taasisi mbalimbali zinatumia pesa nyingi katika safiri. Ikulu ya rais, kulingana na ripoti hiyo, imetumia shilingi bilioni 1.3 kwa safari za ng'ambo, ikitumia shilingi milioni 69 kwa safari za humu nchini. Afisi ya naibu rais kwa upande wake imetumia shilingi milioni 76 kwa safari za nje na kutumia shilingi milioni 222 kuzuru humu nchini. Ripoti hiyo ya Nyakango pia imeangazia bunge na wabunge. Kwa kipindi hicho cha miezi 9, bunge la kitaifa limetumia shilingi bilioni 2.8 kwa safari za ugaibuni na kutumia shilingi bilioni 1.5 kwa safari za humu nchini. Maseneta pia wamemulikwa kwenye ripoti hiyo. Bunge la Seneti likitumia shilingi bilioni 1 kwa safari za ndani ya nchi na shilingi milioni 815 kusafiri ugaibuni. Ripoti hiyo aidha imeripoti ukarimu katika afisi za serikali, mabunge ya kitaifa na seneti yakitumia shilingi milioni 283 kuwatumbuiza wageni wake kwa kipindi cha miezi 9. Afisi ya rais na naibu wake wakitumia jumla ya shilingi milioni 703 kwa kipindi cha miezi 9 kuwaandalia wageni, matumizi ambayo kulingana na msimamizi wa bajeti yanafaa kupunguzwa kwa kiwango kikubwa. Country, which is true. Kama hujaona Rais William Ruto akikampaign na watu wake under Kenya Kwanza government, utaona William Ruto leaving the country of Kenya. Ati anaenda kutuletea maendeleo. Kwani Ruto anaogopanga nini by the way? Ama hii hit ya one term ndio inamfanya asikae hapa Kenya? Because instead of William Ruto relaxing his mind, akae hata pale Harambee House ama akae tu State House, aone venye kazi inapangwa, yeye anatoroka Kenya. Like right now, Kenyans are fighting or rejecting this issue of Ebola. Ruto hayuko Kenya. Secondly, for the first time, budget is being read today and Ruto is not in this country of Kenya. Says independent. A budget is being read on the absence of the president. Really? Ruto anarudingi tu Kenya kuchange manguo na anatoka tena. Why are you afraid of your own citizen? Because we are not even benefiting from those trips each and every time. Ruto was just in where? In South Africa some 3 days ago. Akakaa hapo like 3 days. Akarudi Kenya. Akapanga watu wa Gor Mahia, akapewa kitu kama 10 million, sijui mara nini. Kufika jioni, one day to regard Gachagwa's judgment, Ruto tena alitoka Kenya. Why was he running away from Kenya? We are having urgent issues that Ruto should handle, but Ruto is running from these urgent issues that Kenyans are having. Like right now, the Kenyan government should prepare themselves ahead of heavy rainfall, El Nino. They are not preparing themselves on that rain.
Their first priority is to make sure that Ebola quarantine center is being built in Laikipia, which is not going to happen because yesterday Aden Duale said that they are not going to set that. They are not going to set up that quarantine center in Laikipia. Haitafanyika because of the court. For the first time, court have acted constitutionally. They have now acted as per law. For the first time. Even if they slaughtered the constitution of Kenya during the impeachment case, during the judgment of Rigathi Gachagua, earlier this week on Monday, but on this issue of Ebola, court have tried to stand out to listen to the Kenyan citizen because they know very well that this one is something that can affect many Kenyans. It can affect 80% of Kenyan citizens. So ndio maana wameona that wacha tufanye tu serikali isifanye hii kitu. Wacha tuzuie hii mradi ya William Samoei Ruto na serikali ya US, whereby Ruto I think have been forced kurudisha hiyo pesa because waini kujenga hiyo quarantine hapo. More than 3 people have been confirmed dead, have been killed because they were trying to fight for their rights, their freedom, their health concern in that country of Laikipia, county of Laikipia. So Kenyans have so many reasons for not voting for William Samoei Ruto again, which is true. We have so many reasons. But the problem is Kenyans is that we normally forget too fast. What tunasahau too haraka sana. Like right now, more than 80% of Kenyans have forget about what happened during the anti-government protest. That blood documentary that CNN exposed, that was too painful. Wakenya washasahau. As we speak right now, in fact, the Gen Zs are the people that are chanting totam kume bila breaks, jima na nini. Yani Wakenya tunakuwa tuna hii shida ya kusahau vitu haraka. Hii serikali inatufanya vitu mbaya lakini tunasahau haraka. Kenyans have so many reasons to vote out William Samoei Ruto from power. And that is why mimi nasemanga hivi that 2027 we need to put much focus on presidential seat, Senate seat, and MP. Because the MPs are the reason why Kenyans are facing different challenges, they are the reason why we are suffering. Like right now, here 2026 finance bill, there is too dangerous because taxes ziko mingi hapo. How ma MPs wangetusaidia kuondoa hizo ma taxes? Haya, hii mambo ya Ebola. Hao watu ambao walikufa hawangekufa kama hao ma MPs wangetaka. They were silent as if they were given something. These people hawangekufa. Sahi kuna wenye bado wanafightia maisha yao kwa hospitali. The people that were injured badly illegally during the fuel protest. Hizo vitu zingekuwa kama MPs wangekuwa wanasikiza wananchi, mlio ya wananchi wa Kenya. The cry from Kenyan citizens who totally make them whom they are. And that is the reason why mimi nasemanga that these leaders, hakuna leader mwenye ni mzuri na kuna leader mwenye ni baya. During campaign now watu wanatuambia tu Kenya wanataka tusikie, what they want us to hear. Then after hearing them, wakishachaguliwa wanabadilika, which is true. They normally change their mind. They normally tell Kenyans what they want Kenyans to hear. So sisi kama wananchi wa Kenya, we have so many reasons to vote against the government of William Samoei Ruto. We have so many reasons to chant one time. We have so many reasons to work on William Samoei Ruto. We have so many reasons to boycott the state event of William Samoei Ruto. We have so many reasons. Hii maneno ya kuimba two term. Then lastly, hii maneno ya kuimba two term inafaa ishe. Then lastly, Kenyans should also start thinking beyond one term. We should start thinking that on our world, we are going to need to turn this one-term movement into votes. Tusikwe tunaimba tu one term, lakini hatujajipanga 2027. We should find a solution on how this one-term movement can be reflected into votes. But don't listen to some leaders like Caleb Amisi, the Saburi constituency member of parliament. Ile mambo yake ya impeachment ya Ruto msisikie sana. Muachane nayo. That is William Samoei Ruto small. Because as we speak right now, Caleb Amisi is speaking on how he can divide. He's speaking words that can divide the united Linda Mwananchi. Because how can he start saying that
Hiyo wave yenye opposition yenye Sifuna wanapatanga is useless without having a political party. What is happening with Caleb Amisi? Some months back, he launched a party called PM Party. Then again, right now, he's telling Kenyans on how he's the first person who come up with this idea of Linda Mwananchi. Then he's not seeing if this Linda Mwananchi is doing what he wanted. So again, he wants to create another political party. We know your plan, Caleb Amisi. You are a mole within the Linda Mwananchi. You want to create chaos. You want to create division. You want to create disagreement within the Linda Mwananchi that have been doing good since that vehicle was formed. And we don't want you there. If you feel like you can't be with the Linda Mwananchi people, please leave those people. Watana nao watu. Then stop confusing Kenyans also. Hii mambo yako tunataka kumpeach William Samoei Ruto, hatutaki hizo vitu. Right now, because you know very well that Ruto cannot be impeached through the parliament. Even if you table that motion, amtafika threshold, you don't have that threshold to make sure that Ruto is being impeached. Amtafika. Hata upate 117 MPs wasign hiyo impeachment motion that you have signed against Ruto, hawaiwezi tu William Samoei Ruto. Ruto cannot be removed through the parliament. Tuseme tu kweli, wapenzi watazamaji wa Kenya. Ruto hawezi tolewa kupitia parliament au wabunge wako na William Samoei Ruto. Mbona mnadanganya? Ruto cannot be removed through parliament. Thank you so much, and may God bless you, ladies and gentlemen. Bye-bye. Make sure that you subscribe, you comment, and like and share our videos. Ruto hawezi tolea kupitia hizi parliament. Hawa watu wanafanya kazi na William Samoei Ruto. Sasa hii maneno ya Caleb Amisi, in fact, from now, Kenyans should not listen to what Caleb Amisi is telling them. Tuache hii upuzi. Caleb Amisi is a mole. Caleb Amisi's plan is to make sure that he divide the united opposition leaders, which is true. Let us meet in the next video that is going to be uploaded shortly within no time. Thank you so much, my great viewers.